dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book number 9. We have come here to the page number 163 to 165. We have come here to the video number 120. Subject verb agreement. What is subject, sir? The verb should agree with the subject, right? If you add yes with a noun, it becomes plural, right? Generally it is. If you add yes with a verb, it becomes singular. So subject, singular, subject, verb singular should join. Subject plural, verb plural should join together. So here mass nouns and abstract nouns. The following mass nouns are always singular. Mass nouns means what? Huge quantity. See, eyes, huge quantity. Okay, whether eyes is in small size or a big size, you are using is, right? So singular verb. What are the singular verbs? Is a singular verb. Does is a singular verb. Has is a singular verb. Then was is a singular verb. Then eats is a singular verb. What are the plural verb? For are, for do, does, do, have, were, eat, right? So these are singular, these are plural, right? So singular verb is, does, has, was, eats. Plural verb are, do, have, were, eat, right? Here eyes. So following mass nouns, huge nouns, mass nouns you say, always they are singular, right? Snow, mass, you are using is. Heat, you are using is. Coffee, you are using is. So mass nouns are always singular and they require singular verbs. These are singular verbs: is, does, has, was, eats. Ice is found everywhere in the polar regions. What is polar, sir? Arctic, Antarctica, right? You find a lot of ice. So ice you are using is. Water, water are cold or water is cold? Water is a mass noun, right? So you are using it as a singular. So water is cold. You don't say water are cold, since in ocean level water is there. Huge water, you don't say water are. You are using water is. So these are mass nouns. Sugar, sugar, you know, even it is 1000 kg sugar, you are using as is. You don't use are. Sugar is sweet flavored substances. Flavored means taste. The baby needs. So, baby needs a soap to find to skin. A soap needs, right? Baby needs. Stadiums, dirt, dirt. Huge amount of dirt is there. Still you are using is. Stadiums, dirt is removed. So dirt is a mass noun. Gathering dust cleans the place. Cleans is the singular verb, right? If you use clean, it is the plural verb. Cleans. Gravel is used to lay roads. What do you mean by gravel? The rocks, stones, right? It is used to make roads. So gravel, even if it is in large quantity, you are using is. The sand is hot. Marina Beach, the sand, you know, it is in kilometers, sand is there. You are using as is. You don't use are. Wood is used to make furniture. Wood, lot of wood, but still you are using wood as singular. Wood is used to make furniture. Wood is a mass noun. I've got a lot of work to do. Work also is a mass noun. You are using with singular unless it is a verb. It is a noun here. Ink is a liquid that contains pigments, right? Ink you are using is. You don't use are. Homework refers to tasks assigned to students. So refers, refer is plural verb, refers is singular verb. You are adding yes. Homework refers to tasks assigned to students. Chalk is. With the chalk, you are using is. Chalk is a mass noun, is a type of limestone. Chalk is a type of limestone. An alphabet is a standard set of letters. So alphabet you are using is. Good prose. Prose means what? Poem means what? Prose is writing. All the essays and stories. Prose. Pays. With the prose you are using yes, singular verb. Pays attention to rhythm. I love poetry, right? I love poetry. Electric energy. Energy, with energy you are using is. Energy is a mass noun. Electric energy is the need of the hour. So mass nouns you are using is. Are you able to understand?
Okay, now coming here. When the foregoing nouns are preceded by pieces of gold, kinds of persons, drops of water, collection of fees, they require plural verb. What are the plural verbs? Are is a plural verb, do is a plural verb, have is a plural verb, eat is a plural verb. You have to use only these verbs, not is you are not supposed to use, does you are not supposed to use, has you are not supposed to use, eats you are not supposed to use, right? You have to use only the plural verbs. These are plural verbs, right? And these are singular verbs, right? So suppose before noun you get pieces of, kinds of, drops of, collection of, then a noun comes, then you are using only the plural verbs. For example, antique. What do you mean by antique? Old things are called antique. Antique pieces of furniture. What do you mean by furniture? It's the bench and desk and table and bed. So antique pieces of furniture. Should you use is or are? Are is used. Antique pieces of furniture are sold at that store. So pieces of with a noun, there you are using are. Rare collections of jewelry. Jewelry means what? All the necklace, all the diamond necklace and all those things, earrings, bangles, gold, they are, and because of collections of jewelry you are using are. Jewelry alone comes is, furniture alone comes you are using is, but when you get pieces of furniture you are using are. When you have collections of jewelry you are using are. Only jewelry means you have to use only is. Drops of blood were seen on the floor. Blood is, but drops of blood means you are using were, plural verb were. Were is a plural verb, right? Singular verb is was. You are not supposed to use was, you are supposed to use were. There are different kinds of birds. Kinds of birds you are using are, right, sir? Now abstract noun. Nouns expressing abstract idea. What do you mean by abstract idea? Which is not in shape, you cannot touch, are usually singular in form and require singular verbs. So all these verbs, all these words, nouns, you need to use singular verb is, does, has and eats or sleeps. So you are supposed to use plural verbs. For example, poverty. Poverty means what? Where there is no food to eat, no dress to wear, no place to stay, is called poverty. Courage, what you want to do some adventurous activity, that type of feeling is called courage. Education. Fear, something you are feared of, one type of emotion. Happiness, an emotion which you are so it feels good for you. So with these nouns you are using what you are using, you have to use only singular verb. Poverty is not an obstacle to success. To be successful, poverty is not an obstacle, right? Right? Oh, it doesn't mean that only rich people should succeed. So poverty is not an obstacle to success. You don't say poverty are. Courage is essential to succeed. This abstract noun courage you are using is, not are. So courage is essential to succeed. To succeed you need courage. Education is for all. You don't say education are for all. With education you have to use is. Fear of crime is greater than reality. Crime you are using is. So these are abstract noun. Happiness, should you use are or is? You have to use is. Happiness is greater than reality. So happiness is a abstract noun. You have to use is. Now fill in the blanks, exercise worksheet. Pick the correct verb, right, sir? So Jupiter dash 16 major moons. Has or have? Jupiter dash 16 major moons. Has or have? You have to use. Anybody? Has or have? Why has? Which is singular? Jupiter is singular, so you are using has, right, sir? Okay, please come forward, sir. Please come forward. So Jupiter, has or have? This is the most important. So each you have to fill in the blank. Stand there. Okay, what is the first sentence it is given? Jupiter has
Major moon. Has, you have to use have. As, you're not supposed to use have because Jupiter is singular. Jupiter is singular. Okay, comets across the sky. Shoots or shoot. Comets shoot across the sky. Shoot, why shoot? Because the plural comet is. So comets is in plural, so you are using plural verb shoot. Shoots means singular, right? Number third, what is given here? The children's dash. Children dash when they see the meteor. Meteor means something like falling from the sky. The children shoot when they see. Shout. Sure, you have to use the children. Those here it is shoot. Here it is shout. The children shout. You have to use shout, not shout. Shout. Shout is a plural verb. Next, planets dash around the sun. Planets orbits or orbit. Orbit around the sun. Orbit means going around the sun, revolving. So you have to use planets. Orbit around the sun. Orbit. Why do you use orbit? Orbit is plural verb. So planets is plural. So you are using plural verb orbit around the sun. City lights dash a glow that blocks stars from. City lights cause a glow that blocks. Cause. City lights cause. So it's a plural verb. City lights is a plural. So you are using plural verb clause. Come here this side. Okay, scientists dash that the earth is round. Scientists, this is in plural. So you need to have a plural verb. Things or things. So things is singular. Think is plural. So what you have to use? Think. Scientists think. Scientists think that the earth is round. A meteor burns or burn up as it drops towards the earth. Burns. Burns. Why burns? So meteor is singular. So you are using singular verb burns. Burn is plural, right? Okay, rockets dash into space. Rockets is in plural. So you have to use blast, singular or blast. Plural. Rockets blast into the blast into space. Blast, you have to use the plural verb. The alpha star. The alpha star is a singular one, right? So shines is singular. Shine is plural. Alpha star dash the brightest. Come closer. Come closer. Shines the brightest. Still come. Okay. The alpha star shines the brightest. Alpha star shines the brightest. Shines. Okay, shines because shines is a singular verb. Next, a telescope. A telescope is singular. Dash has see the planets. Helps or help. So helps is a singular. Help is plural. What you have to telescope use? Helps. Helps. A telescope helps. Okay. Next, through the sky dash the fighter jets. Through the sky. To the sky. Soar. Why soar? Because fighter jets in plural. So you are using soar plural, right? So the object becomes the subject. Next, the star and planets shines or shine. Shines is singular, shine is plural. Star and planets, it is plural. Okay, both. Then what do you use? Shine. Shine, because shine becomes a plural verb. Stars grouped together. For dash forms or form. Form is plural. Forms is singular. Stars grouped together. Form an interesting shape. Form and interesting shape. Next, members of the public. So members of the public becomes singular or plural? Plural. Attends is singular, attend is plural. Members of the public dash special events at the museum. Members of the public attend the special. Attend is the plural. So you are using attend. Okay, right. More than 16 moons. Orbits or orbit? Orbit. Why orbit? Orbit is plural. Orbits is singular. Orbits is plural. Right. Dash. The 3 solar filters in your orchard. Dash ready to pick up. Is or are? Is is singular, are is plural. The 3 solar filters in your order. Is ready to pick up. 3 solar filters in your order are. The light from the sun. Dash 8 minutes to reach earth. The light from the sun takes. Next, what is that? One of the largest moon craters
dash a huge area. Cover the huge area. Covers one of the largest moon. So one of the largest moon means it becomes singular, right? So you are using covers. Covers is a singular, right? Next, through the solar clusters and galaxies, dash the spaceship. Yeah, through the star clusters and galaxies. Speed. Speed is plural, so you are using plural verb. Next, the percentage of the students dash looked through a telescope. The 10% of the students have, because you are using plural verb. Have is the correct answer, right sir? So hope you are able to understand. Please take your seat. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒருமை வினைச்சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இஸ், டஸ், ஹேஸ், வாஸ், ஈட்ஸ். எஸ்ஸுடன் வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமை வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. பன்மை வினைச்சொல் என்றால் என்ன? ஆறு, டூ, ஹேவ், வேர், ஈட்டு. இது பன்மை வினைச்சொல்லாக கருதப்படுகிறது. எழுவாய் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது நீங்கள் ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு மாஸ் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள் ஐஸ் என்று சொல்கிறோம். அது இந்த மாஸ் நவுன்ஸ் எப்பொழுதுமே ஒருமை வினைச்சொல்லை தான் எடுக்கும். இஸ், டஸ், ஹேஸ், வாஸ், ஈட்ஸை தான் எடுக்கும். ப்ளூரல், அது ப்ளூரல் வெர்பை எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு ஐஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் எவ்ரிவேர் இன் த போலார் ரீஜன்ஸ். ஐஸ் வந்து இந்த மேலே ஆர்டிக், அண்டார்டிகா இடங்களிலே ஐஸ் மிகப்பெரிய அளவிலே பார்க்க முடிகிறது. ஐஸ் கூட இஸ் தான் போட வேண்டும். வாட்டர் இஸ் கோல்ட். வாட்டர் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டரில் தண்ணீர் இருந்தாலும் அதை வாட்டரை ஒருமையாக எடுத்துக்கொண்டு இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். சுகர் இஸ் எ ஸ்வீட் ஃப்ளேவர்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். சுகர் என்றால் என்ன? அந்த சர்க்கரை அது நூற்றுக்கணக்கான கிலோ கணக்கில் இருந்தாலும் அதுடன் இசுதான் போட வேண்டும். அப்போ சர்க்கரை என்பது சுவையான ஒரு பண்டமாக இருக்கிறது. த பேபி நீட்ஸ் ஏ சோப் கைண்ட் டு ஸ்கின். அப்போ குழந்தைக்கு ஒரு சோப்பு தேவைப்படுகிறது. குழந்தை ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நீட்ஸ் போட்டு விடுகிறாய். ஸ்டேடியம்ஸ் டர்ட் இஸ் ரிமூவ்ட். அந்த விளையாட்டு அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைகள் அகற்றப்படுகிறது. குப்பைகள் என்று ஒருமை பன்மையாக இருந்தாலும் இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். கேதரிங் டஸ்ட் கிளீன்ஸ் த பிளேஸ். அப்போ நிறைய அழுக்குகள் சேருகிற பொழுது அந்த இடம் சுத்தமாக்கப்படுகிறது. இங்கேயும் டஸ்ட் கூட கிளீன்ஸ் தான் போட்டு விடுகிறாய். கிரேவல் இஸ் யூஸ் டு லே ரோட்ஸ். கிரேவல் என்றால் என்ன? இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் அந்த கல்லுகளை போடு விடுகிறார்கள். அதுதான் கிரேவல் என்று சொல்கிறோம். அந்த கிரேவல் தான் ரோடுகளை செய்வதற்காக உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிரேவல் லட்சக்கணக்கான கிலோ கணக்காக இருந்தாலும் அதுடன் இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். சாண்ட் இஸ் ஹாட். மணல் சூடாக இருக்கிறது. மணல் நிறைய இருந்தாலும் இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். வுட் இஸ் யூஸ் டு மேக் ஃபர்னிச்சர். மர ஜாமானங்கள். அப்போ நாற்காலி மேஜை செய்வதற்கு மரம் உபயோகப்படுகிறது. இசுதான் போட வேண்டும். உட்டு கூட ஐ ஹவ் காட் எ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டு டூ. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது. ஒர்க்கு கூட இந்த சிங்குலர் வினைச்சொல்லான இசு டஸ் தான் போட வேண்டும். இங்கு கூட இசுதான் போட வேண்டும். இங்க் இஸ் எ லிக்விட் தட் கண்டைன்ஸ் பிக்மெண்ட்ஸ். ஆக இங்க் என்பது பல ரசாயன பொருட்கள் அடங்கி இருக்கிறது. ஹோம் ஒர்க் வீட்டு பாடம், அதுக்கும் எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். ஹோம்ஒர்க் ரெஃபர்ஸ் டு டாஸ்க் அசைன் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹோம்ஒர்க் வீட்டு பாடம் என்பது மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய வேலையை கொடுக்கிறது. சாக் இஸ் எ டைப் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன். சாக் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். சாக் கூட இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். அது 1000 சாக்காக இருந்தாலும் லைம்ஸ்டோன் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் சுண்ணாம்பினுடைய ஒரு வடிவமாக இருக்கிறது. சாக் கூட இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். an alphabet is a standard set of letters. ஆல்பபெட் என்றால் எழுத்துக்கள். இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். குட் ப்ரோஸ் பேஸ் அட்டென்ஷன் டு ரிதம். ப்ரோஸ் என்றால் என்ன? கட்டுரை. கட்டுரைக்கு இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். ஐ லவ் போயட்ரி. போயட்ரிக்கு இசுதான் வருகிறது. எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் த நீட் ஆஃப் த ஆர். எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி என்றால் என்ன? மின்சக்தி தான் இப்போ நாட்டுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. ஸோ மின்சார சக்தியுடன் இசுதான் போட்டு விடுகிறாய். ஆர் போடுவதில்லை. when the foregoing nouns are preceded by pieces of. pieces என்றால் என்ன? துண்டுகளாக. கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வகைகளான. கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய. டிராப்ஸ் ஆஃப் சொட்டு சொட்டாக இருக்கக்கூடிய. இவைகளுடன் பன்மை வினைச்சொல்லான ஆர், டூ, ஹேவ், ஈட், வேர் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அங்கே ஒருமை வினைச்சொல்ல பார்த்தீங்க இஸ், டஸ், ஹேஸ், ஈட்ஸ், வாஸ். இங்கே பன்மை வினைச்சொல் ஆர், டூ, ஹேவ், ஈட், வேறு தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆன்டிக் பீசஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஆர் சோல்ட் அட் தட் ஸ்டோர். ஆன்டிக் என்றால் என்ன? பழமை வாய்ந்த மேஜை நாற்காலிகளினுடைய துண்டுகள். பீசஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர். இது கூட ஆறு தான் போட்டு விடுகிறாய். ஃபர்னிச்சர் தனியாக வருகிற பொழுது இஸ். பீசஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்கிற பொழுது ஆறுன்னு போட்டு விடுகிறாய். ஆர் சோல்ட் அட் த ஸ்டோர். அந்த கடையிலே விற்கப்படுகிறது.
Pure collections of jewelry are expensive. ஆக நகைகளை சுத்தமாக சேகரிக்கக்கூடிய வகை நகைகள் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் போட்ட வெறும் ஜுவல்லரி என்று வருகிற பொழுது நகை மட்டும் வருகிற பொழுது இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஜுவல்லரி என்று வருகிற பொழுது ஆர் போட்டு விடுகிறாய். டிராப்ஸ் ஆஃப் பிளட் வேர் சீன் ஆன் த ஃப்ளோர். ஆக தரையிலே சொட்டு சொட்டாக ரத்தம் பார்க்க முடிகிறது. ஸோ வெறும் பிளட் வரும்போது வாஸ் அல்லது இஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுகிறாய். டிராப்ஸ் ஆஃப் பிளட் என்று வருகிற பொழுது வேர் யூஸ் பண்ணுகிறாய். டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வகையான பறவைகள் என்று சொல்கிற பொழுது இங்கே ஆர் போட்டு விடுகிறாய். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வகையான பறவைகள். ஆக நெக்ஸ்ட் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் உருவமல்லாத பெயர்ச்சொல். இங்கே வருங்க பாவர்ட்டி ஏழ்மை, கரேஜ் தைரியம், எஜுகேஷன் கல்வி, ஃபியர் அச்சம், ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம். இந்த மாதிரி உருவமற்ற பெயர்ச்சொல்லுடன் நீங்கள் இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஹேஸு ஈட்ஸ் தான் போட வேண்டும். ஆர் போடக்கூடாது, டூ போடக்கூடாது, ஹேவ் போடக்கூடாது, ஈட் போடக்கூடாது. பாவர்ட்டி இஸ் நாட் அன் obstacle டு சக்சஸ். வெற்றிக்கு ஏழ்மை என்பது ஒரு தடை அல்ல. பாவர்ட்டியோட இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். கரேஜ் இஸ் எசென்ஷியல் டு சக்சீட். தைரியம் தான் வெற்றி அடைவதற்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது. கரேஜோட இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். எஜுகேஷன் இஸ் ஃபார் ஆல். கல்வி அனைவருக்கும் இருக்கிறது. எஜுகேஷனோட இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். ஃபியர் ஆஃப் கிரைம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரியாலிட்டி. ஆக அந்த ஃபியர் ஆஃப் கிரைம் என்றால் என்ன? அந்த குற்றத்தினுடைய பயம் உண்மையை விட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஃபியர் ஆஃப் கிரைம் கூட இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய். ஹாப்பினஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் மேக்கிங் த ரைட் சாய்ஸ். சந்தோஷம் என்பது சரியான தேர்வுகளை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது அந்த சந்தோஷம் வருகிறது. சந்தோஷத்தோட இஸ்ஸு தான் போட்டு விடுகிறாய். ஆர் போட்டு விடுவதில்லை. அடுத்ததாக எக்ஸசைஸ் ஒர்க் ஷீட். பிக் த கரெக்ட் வேர்ப். ஜூபிட்டர். ஜூபிட்டர் என்பது ஒரு நட்சத்திரம். 16 மேஜர் மூன்ஸ். அதுக்கு 16 நிலவுகள் இருக்கிறதாமா அந்த ஜூபிட்டருக்கு. ஜூபிட்டர் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போடுவையா ஹேவ் போடுவியா? ஹேஸ் தான் போட வேண்டும். ஹேஸ். கோமெட் கோர்னெட்ஸ் அக்ராஸ் த ஸ்கை. இங்கே ஷூட்ஸா ஷூட் என்று படிக்கிற பொழுது ஷூட்டு தான் போடணும். ஏன்னா கார்னெட்ஸ் என்பது காமெட்ஸ் என்பது பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷூட். அந்த எஸ் சேர்த்திட்டினா ஒருமை வினைச்சொல், எஸ் சேர்க்காத பொழுது பன்மை வினைச்சொல். இங்கே பன்மையாக இருக்கிற பொழுது இங்கே பன்மை வினைச்சொல் ஷூட்டு தான் போட வேண்டும். சில்ட்ரன். சைல்டுனா ஒருமை, சில்ட்ரன் என்றால் பன்மை. ஸோ நீங்கள் பன்மை வினைச்சொல் எஸ் வரக்கூடாது. ஆக சில்ட்ரன் ஷவுட். ஷவுட்ஸ் என்று எழுதக்கூடாது. ஷவுட் when they see the meteor. ஆக வான் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிற பொழுது குழந்தைகள் சத்தம் இடுகிறார்கள். ஷவுட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஷவுட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. சைல்டுனா ஷவுட்ஸ் என்று சொல்லலாம். பிளானெட்ஸ் அரவுண்ட் த சன். பிளானெட்ஸ் என்றால் என்ன? கிரகங்கள் அந்த சூரியனை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. பிளானெட்ஸ் என்று பன்மையிலே 12 எல்லா கிரகங்களும் என்று சொல்கிற பொழுது 9 கிரகங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஆர்பிட் எஸ் சேர்த்தக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் சிட்டி லைட்ஸ் காஸ் ஏ க்ளோ தட் பிளாக் ஸ்டார்ஸ் ஃப்ரம் வியூ. அந்த சிட்டி லைட்ஸ் ஆக தெருக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டுகள், அந்த கம்பங்கள், அங்கே வெளிச்சம் வரக்கூடிய லைட்டுகள், அது எதை உருவாக்குகிறது? நட்சத்திரத்தை நம்மால் பார்க்க முடியாத வண்ணம் மறைத்து விடுகிறது. ஸோ காஸ், லைட்ஸ் என்பது பன்மையில் இருக்கிறது. காசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, காஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். சயின்டிஸ்ட்ஸ் இது பன்மையில் இருக்கிறது, விஞ்ஞானிகள். ஆக திங்ஸ் போடக்கூடாது, திங்க் போட வேண்டும். ஒரு சயின்டிஸ்ட்னா திங்ஸ். சயின்டிஸ்ட் திங்க் தட் த எர்த் இஸ் ரவுண்ட். விஞ்ஞானிகள் நினைக்கிறார்கள் பூமி உருண்டையாக இருக்கிறது என்று. ஸோ திங்க் என்பது பன்மை வினைச்சொல். ஏ மெட்டர் பர்ன்ஸ் அப் as it drops towards it. ஏ மெட்டார் என்றால் என்ன? ஒரு வான் நட்சத்திரம் பூமியை நோக்கி வருகிற பொழுது அது எரிந்து விடுகிறது. ஸோ மெட்டார் கூட பேர்ன்ஸ் என்ற ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ராக்கெட்ஸ். ராக்கெட்டுகள் என்றால் தெரியும் உங்களுக்கு. ராக்கெட்ஸ் என்று பன்மையிலே வருகிற காரணத்தினாலே பிளாஸ்ட் இன்டு ஸ்பேஸ். பிளாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. ஒரு ராக்கெட் இருந்தால் பிளாஸ்ட்ஸ். 2-3 ராக்கெட் இருக்கிற பொழுது பிளாஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். வெடிக்கிறது, இன்டு ஸ்பேஸ், வானிலை விண்ணிலை செல்கிறது. ஆல்ஃபா ஸ்டார் என்ற ஒரு ஸ்டார், த பிரைட்டஸ்ட், மிக பிரகாசமாக ஒளிர் விடுகிறது. ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்டார் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஸ்டார் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷைன்ஸ். 2 ஸ்டார் இருக்கிற பொழுது ஷைன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏ டெலஸ்கோப். டெலஸ்கோப் என்றால் என்ன? தூரத்தில் இருக்கக்கூடியதை பார்க்கக்கூடியது. அது ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹெல்ப்ஸா ஹெல்ப்பா என்று படிக்கிற பொழுது ஹெல்ப்ஸ் தான் போட வேண்டும். அஸ் சி த பிளானட்ஸ். அப்போ டெலஸ்கோப் மூலமாக நாம் அந்த பிளானட்ஸ் கிரகங்களை பார்க்க முடிகிறது. டெலஸ்கோப் கூட ஹெல்ப்ஸ் போட வேண்டும். த்ரூ த ஸ்கை. ஸ்கை என்று சோ த ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ். அப்போ வானிலே அந்த ஜெட்டுகள் எல்லாம் பறக்கிறது, ராக்கெட்டுகள் எல்லாம் பறந்து செல்கிறது. சோர் என்று சொல்ல வேண்டும். என்றால் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் என்பது பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே சோர் தான் போட வேண்டும். த ஸ்டார் அண்ட் பிளானட்ஸ். நட்சத்திரமும் கிரகங்களும்
ஸோ பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷைன்ஸா ஷைனா என்று பார்க்கிற பொழுது ஷைன் பிரைட்லி இன் த நைட் ஸ்கை. அப்போ நட்சத்திரம் கிரகங்களும் வானிலை மின்னிக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லுகிற பொழுது ஷைன் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஷைன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டார்ஸ் குரூப் டுகெதர், நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாக சேர்த்து பார்க்கிற பொழுது ஒரு முக்கிய வடிவத்தை கொடுக்கிறது. ஆக ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டார்ஸ் குரூப் டுகெதர் என்று பன்மை வடிவத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஃபார்ம் என்ற பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக், அந்த பப்ளிக் என்றால் என்ன, மக்கள். அந்த மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கக்கூடியவர்கள். அங்கே ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் அட் த மியூசியம், அந்த அருங்காட்சியகத்திலே நிகழக்கூடிய அந்த ஒரு விசேஷ நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தார்கள். மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக், அட்டென்ஸ் என்றால் ஒருமை, அட்டெண்ட் என்றால் பன்மை. ஸோ அட்டெண்ட் தான் போட வேண்டும். மோர் தென் 16 மூன்ஸ் டேஷ் ஜூபிட்டர், அந்த ஜூபிட்டர் என்ற கிரகத்தை சுற்றி எத்தனை 16 நிலவுகள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன. ஆக 16 நிலவுகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது பன்மை வினைச்சொல்லான ஆர்பிட் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஆர்பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த 3 சோலார் ஃபில்டர்ஸ் இன் யோர் ஆர்ச்சர் ரெடி டு பிக்அப், அது இஸ்ஸா ஆரா என்று பார்க்கிற பொழுது ஆறு தான் போட வேண்டும். ஏனென்றால் 3 சோலார் ஃபில்டர்ஸ் என்று வருகிறது. அடுத்தது த லைட் ஃப்ரம் த சன், அப்போ சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி எடுக்கிறது 8 நிமிடங்கள் பூமியிலே வந்து அடைவதற்கு, டு ரீச் எர்த். அப்போ சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி பூமியில் வந்து அடைவதற்கு 8 நிமிடங்கள் எடுக்கிறது. ஆக வெளிச்சத்தை ஒருமையாக எடுத்துக்கொண்டு டேக்ஸ் என்று போட வேண்டும், டேக் என்று போடக்கூடாது. ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மூன் கிரேட்டர்ஸ், ஆக நிலவினுடைய ஒரு நிலவு, அதனுடைய பெயர் என்ன, கிரேட்டர்ஸ். அந்த நிலவு ஒரு மிகப்பெரிய அளவான இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறது. ஆக ஒரு நிலவு கிரேட்டர்ஸ் என்று வருகிற பொழுது கவர்ஸ் என்று தான் போட வேண்டும், கவர் போடக்கூடாது. த்ரூ த ஸ்டார் கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் கேலக்சிஸ், ஆக நட்சத்திர கிளஸ்டர்ஸ், நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கிறது. கேலக்சிஸ், விண்வெளி, வான்வெளி, நட்சத்திர கூட்டம். ஆக ஸ்பீடு தான் போட வேண்டும், ஸ்பீட்ஸ் போடக்கூடாது. த ஸ்பேஸ்ஷிப், ஸ்பீடு தான், ஸ்பீடு வந்து பன்மை வினைச்சொல், ஸ்பீட்ஸ் என்பது ஒருமை வினைச்சொல். 10% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 10% மாணவர்கள் என்று வருகிற பொழுது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. ஹேஸ் போடக்கூடாது, ஹேவ் தான் போட வேண்டும். ஹேவ் லுக் த்ரூ ஏ டெலஸ்கோப், 10% மாணவர்கள் டெலஸ்கோப் மூலமாக பார்த்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாஸ் நவுன்ஸ் கூட இஸ், டஸ், ஹேஸ், வாஸ், ஈட்ஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். இங்கே a collection of, pieces of, kinds of என்று ஒரு நவுனை போட்டுவிட்டால் அங்கே ப்ளூரல் வேர்ப் ஆறு, ஹேவ், டூ, ஈட் இதுதான் போட வேண்டும். அதே போன்று இங்கே ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பாவர்ட்டி, கரேஜ், எஜுகேஷன், ஃபியர், ஹாப்பினஸ் கூட நீங்கள் என்ன போட வேண்டும், இஸ் தான் போட வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா போத் சிங்குலர் வேர்ப் ப்ளஸ் ப்ளூரல் வேர்ப் பார்த்தீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.